That was a beautiful presentation of Karok, which was carried out by the artists of Man Thai-speaking Cultural Society. A big thank you to all the artists from NEZCC. This was one of those art forms which have been pushed to the gutter of oblivion. You won't get to see much of it in digital media as well as any other social platforms. It is only because of initiatives like community cultural program which has been taken up by NEZCC that we get to witness some of the art forms of the most remote communities of Assam as well as Northeast India. I would like to also thank the troop leader Nang Wanglo Shyam for presenting before us this amazing and unique art form. Now it's time for us to call up on stage another colorful dance form of the Boro community of Assam. Ojit Boro and his group members are going to present in front of you Bagurumba. Most of the dance forms of the Boro community are inspired from different elements of nature, like the movements of a tree, the movements of a butterfly, a bird, a plant. All these movements are imitated through dance moves. Bagurumba is one such folk dance, which gets inspired from different elements of nature. To present Bagurumba, we will be inviting up on stage the artists of Ojit Boro and his group. After the performance of Bagurumba, we will be inviting up on stage the artists of Jumura Kolakendra to perform a Bihu Husori. The artists are getting ready for their presentation of Bagurumba, which is one of the most colorful dances of the Boro community of Assam. The common theme is to honor relationship and to live in peace with the environment. Please welcome the artists with a big round of applause.
was a very lovely and elegant presentation of Bagurumba by the artists. A big thank you to each and every one of them on behalf of NEZCC. Now it's time for us to call up on stage the artists of Jhumura Kola Kendra, which has been led by Mosomi Bora. They are going to present before you a Bihu Husori. Bihu is the major festival of the Assamese people, and during the Bihu festivities, the community members visit the households of different members of the community, and by performing Bihu, they bless the household for prosperity. This dance usually goes around during the time of Bihu festivities, centered around the theme of red color. Bihu represents love, vigor, and vitality. This is a dance form of the Assamese community, which is very much related to nature and agriculture. To give us a glimpse of Bihu Husori, I would now welcome up on stage the artists of Jhumura Kola Kendra. The team has been led by Mosomi Bora. After the Bihu Husori is done, we will be inviting up on stage to perform a few modern and folk songs. A very established and talented singer of Assamese music industry who has also worked with different figures and personalities of Bollywood. A very talented and established singer, Mr. Ankur Borthakur will be presenting a few modern and folk songs, and with his performance we will be winding up our today's episode of Community Cultural Program. But before winding up our today's episode, we will invite all the artists who took part in our today's episode up on stage, along with all the troop leaders of all the 5 participating teams. All the troop leaders are going to be felicitated by NEZCC officials, and each and every artist will be given a certificate for their participation in our today's episode of Community Cultural Program. মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই খণ্ডটো শেষ হোৱাৰ আগতে আমি শিল্পীসকলক এবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম। শিল্পীসকলক NEZCCৰ তৰফৰ পৰা একোখনকৈ মানপত্ৰ আগবঢ়োৱা হ'ব, আৰু লগতে দলসমূহৰ প্ৰতিনিধি কেইগৰাকী NEZCCৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। সেইবাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আজিৰ এই খণ্ডটোৰ সকলোকে উপস্থিত থাকি যাতে আমাক উদগনি যোগায়। এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ বিহু হুঁচৰিৰ এটি পৰিৱেশন, আৰু পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰৰ শিল্পীসকল। বিহু হুঁচৰিৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়োৱা হ'ব এটি সংগীতানুষ্ঠান। এই সংগীতানুষ্ঠান আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰিব এগৰাকী অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত গায়ক অংকুৰ বৰঠাকুৰ, কণ্ঠশিল্পী অংকুৰ বৰঠাকুৰৰ এটি সংগীতানুষ্ঠানেৰে আজিৰ আমাৰ এই খণ্ডটো আমি সামৰণি মাৰিম। আপোনালোক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোক যাতে ক'তো গুচি নাযায়, আজিৰ এই খণ্ডটোৰ সদৌ শেষলৈকে থাকি আমাক উপকৃত কৰে যাতে, তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে মঞ্চলৈ আদৰি আনিম বিহু হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰৰ শিল্পীসকলক। ধন্যবাদ। Hello, hello, hello. বিহু হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহক জোৰদাৰ হাত চাপৰিৰে আমি মঞ্চলৈ আদৰি আনো ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰৰ শিল্পীসকলক। ধন্যবাদ।
জয় হৰি বোলা জয় হৰি জয় ৰাম বোলা জয় ৰাম ও বিহু Husori গাঁও ঐ আমে পাখলালে সামে পাখলালে ওলাই বৰে গছে পাত আমি লৰা হবে হুঁচৰি জুৰিছো বহাগৰ বিহুতি পাই ভাল 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 বোলে ৰাইজৰে ভাল পূবে ভঁৰাল বোলে পশ্চিমে গঁৰাল বোলে উত্তৰে চৰু বোলে দক্ষিণে গৰু এই ৰাইজৰ কুশলতে হে বান্ধো দাঁতি দাঁতি হে বান্ধো ফুলনি পাতিলো ঐ বান্ধো ৰাখিলো কাজু মালি ও বান্ধো বহল কৈ পুখুৰীত হে বান্ধো খন্দালো লগৰী এ বান্ধো বধালো সেন্দুৰীয়ালি মুগানে পাত বিহুৱাৰ গাত এ বান্ধো মনৰ দূৰে পতি বান্ধো বজালো লগৰী এ বান্ধো মাকুতি চেনেহৰ ঘাট ঐ বাৰীত ঢাল পাতিলো ঐ কুকুৰাও কাটিলো ঐ চেংদৈ মঙল চায়ে নাই এটি বাহৰ বাৰতি
দিছো আমি ঐ বাগমতী ঐ বিচন ঐ চিকুণ হৰি হোটেলো নাই ধাপৰে খৰিকা যায় ঢোল পেপা গগনাই ৰজন জনাই ও ঢোল পেপা গগনাই ৰজন জনাই ও ৰাম জয় হৰি ও আই সৰস্বতী ও দেৱী পাৰ্বতী ঐ আমাকো কৰিব সেৱা ঐ কৰি যাওঁ তোমাকে হে পূবে পশ্চিমে হে উত্তৰে দক্ষিণে ঐ হে আমাক কৰিবা দয়া ঐ উত্তৰে পাৰৰে ও ধেমাজি জিলাৰে ঐ উত্তৰে পাৰৰে ধেমাজি জিলাৰে চাউলুং চুকাফাই পাতিছিলে ৰাজধানী আই ঐ হাবুহু নামৰ সুবিশাল বাকৰি ঠাই ঐ কহানৈ পাৰৰে আজোহা গাঁৱতে হাবুঙত পাতিছিল শুনে চাই ভেটি অহায় আছে বহু কাহিনী ও চল পাই বাহে বনৰীয়া লগ পাই খেলো আমি লোহদিয়া ঐ আহিনত পাতিহা চ'তত পচলা বহাগৰ বিহুতে আমি পগলা ও জয় দৌল শিৱ দৌল কাৰেং ঘৰ কোনেনো সজাইছিল তলাতল সজাইছিল আহোম ৰজাই ৰংঘৰ বাকৰি বিহুখন চাই চকামকা সপোনতে ও চকামকা সপোনতে কি দেখুৱালা ও সপোনত চকামকা চাকি গছি জ্বলাই দিয়া
ও সপোনত চকা মকা মঘাই ধুলেও নাই মতা মঘাই ধুলেও মাতিব পেপাই লগত তুলিব এই ও সপোনত চকা মকা শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰত শুনিবা দেই ঢোল পেপা শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰত শুনিবা দেই ঢোল পেপাৰ মাত ফুলাহাৰ বতৰত নাহৰ ফুলাহাৰ বতৰত যৌৱন থাকে মানে বেচিলো ঐ মাইকী ঐ বেচিলো ঐ কৰিয়া ঐ তুলিলো চাঙত এহাই ঐ তোমাৰেনো বেজাৰত ঐ ঘৰ বাৰী ঐ এৰিলো ঐ ঘৰ বাৰী ঐ এৰিলো ঐ সোমাম গৈ ঐ কোম্পানীৰ কামত Bori
কলৈ যাওঁ কি কৰোঁ মৰম বহাগ জানো সদায় আহিব এই গোটে সোমাই মৰো মৰম বহাগ জানো সদায় থাকিব কুলিয়ে জানো সদায় বিনাব বহাগ গুচি গ'লে মৰম তুমি সিয়াটো নেলাগে নাচিব দেই মিচিমি আহিব মৰম বহাগ জানো সদায় থাকিব বৰতে বিয়ানিব মৰম বহাগ জানো সদায় থাকিব তাকে পাহৰিম তোকে মৰম বহাগ জানো সদায় আহিব কুলিয়ে জানো সদায় বিনাব বহাগ গুচি গ'লে মৰম তুমি সিয়াটো নেলাগে নাচিব দেই নেলাগে নাচিব নেলাগে যোৱাবাৰ বাৰিষা হালৰ গৰু মৰিলে তথাপিও নাপালোঁ দুখ এইবাৰ বহাগত বুকুৰ মৰম নিদিলে কাহানিও নেদেখিবি মোক ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰৰ শিল্পীসকলৰ বাবে পুনৰবাৰ এজাৱৰি হাত চাপৰি হ'ব লাগে আজি এই খণ্ডটোৰ শেষৰটো নৃত্যানুষ্ঠান ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰৰ শিল্পীসকলে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়ালে এইবাৰ আমি আগবঢ়াম আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি সংগীতানুষ্ঠান এই সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আজি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ এগৰাকী অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংকুৰ বৰঠাকুৰ we have invited today a very talented and Borthakur is going to perform for us next. He is going to present a few modern and folk songs of Assam. The musical journey of Ankur Borthakur started when his debut album was released in United States of America. It was an album on Gwalporia folk music, and ever since then Ankur Borthakur has been performing on different stages of India with different talented musicians and composers from Bollywood as well as Assamese music industry. Mr. Borthakur has also sung for many theaters, movies as well as Assamese VCDs. He will be performing today a few modern songs and folk songs. In making our today's episode a successful one, we will be distributing certificates to each one of them, and all the troop leaders of the participating teams will be felicitated by the director of NEZCC, Dr. Prahanna Gogoi sir. Today, in our today's episode, we presented before you a performance of Diha Naam Tokari Geet, which was presented by Boro. As the second performance, we showed you a very unique art form of the Mantai speaking community, which is a war dance of the community known as Karok. As the third presentation, the artists of Ajit Boro and group presented one of the most important folk dances of the Boro community, Bagurumba. After Bagurumba, just a while ago, you enjoyed a Bihu Husori performance by ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰ. And right now it's time for us to enjoy a singing performance which will be presented before you by Ankur Borthakur. For this upcoming singing presentation, I would like to request all the artists who were a part of our today's episode to kindly
come in front of the stage area and please stay with us till the end of our today's episode. Azir khondot ji hokol hilpier bhag lole teolok hokoluke monchor honmukhole ঘূৰি আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আজিৰ আপোনালোকৰ বাবে অন্তিমটো পৰিৱেশন আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে উপস্থিতিৰে যাতে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মই পুনৰবাৰ সমূহ শিল্পীকে আহ্বান জনাইছোঁ খন্তেক সময়ৰ পিছতে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ অন্তিমটো পৰিৱেশন এটি সংগীতানুষ্ঠান অংকুৰ বৰঠাকুৰৰ দ্বাৰা কেইটামান লোকগীত তথা আধুনিক গীত আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰা হ'ব এই সংগীতানুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবৰ বাবে মই পুনৰবাৰ শিল্পীসকলক মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ In a very short while, Ankur Borthakur will be starting off with his folk songs and folk dances. I am requesting all the artists who took part in our today's episode to kindly come back in front of the stage area and be seated because we are just about to present before you the very last presentation of our today's episode of Community Cultural Program. It would be great if you could just encourage us with your presence. Please come back to your seats and enjoy with us the last presentation of our today's episode of Community Cultural Program, which is a singing presentation by Ankur Borthakur. He has a number of folk songs as well as modern songs. He will be presenting those songs in front of you in just a short while. And I would once again like to inform you all that our today's episode is already being broadcasted live through Facebook and YouTube pages. I'm requesting everyone to kindly share all the content that you find on our official pages. Please share the live feeds and share the photos and videos with your family and friends, because if you share them, everyone else will know how we have been promoting the rich cultural heritage of Northeast India through different initiatives, through different steps, and Community Cultural Program is one such initiative which has been going on since the last 3 years. This is the third year of Community Cultural Program. This is the third year of Community Cultural Program, and in today's episode, we are all set now to present before you the last presentation of our today's evening, which is a singing presentation of few modern and folk songs, and these songs are going to be performed by one of the most talented singers of Assamese music industry, Ankur Borthakur. I'm requesting everyone to kindly stay back and encourage us with your presence. Please stay back till the end of our today's episode.
I would also once again request all the artists to kindly come near the stage area and be seated for the last performance of our today's evening. Please encourage the performing artists with your presence. This is the last presentation that we are calling up on stage of our today's episode. A singing presentation of different folk songs and modern songs by Ankur Borthakur. Hello, hello. এই মঞ্চত অংকুৰ বৰঠাকুৰ এজাউৰি হাত চাপৰিৰে কণ্ঠশিল্পী অংকুৰ বৰঠাকুৰক স্বাগতম জনাইবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। Very good evening, each and everyone. And first of all, thank you so much, our honorable director, sir, and each and everyone, for giving us this opportunity to be part of this wonderful evening of a community cultural program. And with some evergreen numbers and some folk numbers, here we go. প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডিৰেক্টৰ ছাৰকে মুখ্য কৰি প্ৰতিগৰাকী উদযাপনত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই মঞ্চখন দিয়াৰ বাবে আৰু এনেদৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ এই সুযোগখন দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত শুক্ৰিয়াগুজাৰ হে সবকা और जो देख रहे हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म and please support us those who are present here. অসমৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ কিছু বস্তু লৈ কিছু সংগীত গোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমে এফাকি বৰগীতেৰে আৰম্ভ কৰোঁ জর জর জীবন নরহে ধুর প্রাণ রাখবি মোর প্রাণ রাখবি মোর শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱে একেলগে কণ্ঠ নিগৰুৱা এটি গীত Monalisa lindo, Shilongore Monalisa lindo, tu
তোমাৰ হাতৰ গীতাৰ খনিত হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা 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 মোনালিসা মোনালিসা তোমাক সজিলে কোন লিওনার্দোই কেনেকে হলা তুমি ইমান ধুনীয়া কেনেকে হলা তুমি ইমান ধুনীয়া শিলঙৰে মোনালিসা লিন্দো শিলঙৰে মোনালিসা লিন্দো তোমাৰ হাতৰ গীতাৰ খনিত হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা So there's nothing gonna happen without your hands. অকণমান মিঠা মিঠা হাত চাবৰবোৰৰ লগত হয়নে মনত আছেনে বুলু বৰখীয়া চৰাতিৰ সুৰে সুৰে কিন কিন বৰষুণে ভিজা শিলং পিকত সেই দেওবাৰে পুৱা হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা যিমান ৰঙা মোৰ তোমাৰ সোঁৱৰণি সিমানে ৰঙা ক্ৰিচেন্থিমাম যিমান ৰঙা মোৰ তোমাৰ সোঁৱৰণি সিমানে ৰঙা মোনালিসা নংপুলে এবাৰ আহানা আৰু মই যাম ছুটি পালে নংপুলৈ মন্দিম গীতাৰৰ সুৰে সুৰ মধুৰ মধুৰ কোনোবা ৰাতিপুৱা শিলঙৰে মোনালিসা লিন্দো শিলঙৰে মোনালিসা লিন্দো তোমাৰ হাতৰ গীতাৰ খনিত হিলিবিলি মিউজিক বজাই যোৱা 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 Thank you. এবাৰ অকণমান মিক্সকৈ গাব খুজিছোঁ অসমৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন জনজাতীয় গীতৰ অলপকৈ হেল্ল' One more time, let's join your hands together.
manka Bagurumba hai Bagurumba Bagurumba hai Bagurumba Boro Rabha Tiba enedore apan mix kori pelai gaisu Come on Riba 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 pui riba Sankasuri rinda kai riba 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 pui riba Sankasuri rinda kai riba Aroi mahasuna nasiba kamsaina Sarkai ham zaiduna Sarkai ham zaiduna Haba hasubona sime Panvir tana sime Hava hasbona sime Panvir tana sime Horai bakurai man kanka kodalrai man Ham zarangona Ham zarangona Riba 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 pui riba Sankasuri dimda kai riba 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 pui riba Sankasuri dimda kai riba Okuman hat support bilak pai thakile amaru josh ahe hoine thank you so much Porota hoi khonalin porota hoi khonalin porota hoi porote tabange hoi lai porota linke hoi koroma tenghanga hoi koroma tanghange hoi khandes hoi hase hoi hano Porota hoi khonalin porota hoi khonalin porota hoi porote tablage hoi lai porota linke hoi koroma tanghinga hoi koroma tanghinga hoi khansabo etase hoi hano porota linke hoi koroma tanghinga hoi koroma tanghinga hoi Sabo etase hoi hano Apnak jodi jhumuro talot na ho keneke hobo hoine Eko chori moke dekhe घूरे घूरे तो eko chori moke dekhe घूरे घूरे तो eko chori adore korona sale eko chori moke dekhe घूरे घूरे तो eko chori moke dekhe घूरे घूरे तो eko chori Barcelona bosso Fatima Haidor itu korban
সুন্দরী নাচন দেখিয়া হালো ভাই হালো চারে ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে কমলা সুন্দরীর কানের বালি রইদে ঝিলমিল করে রে কমলা সুন্দরীর কানের বালি রইদে ঝিলমিল করে রে ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে ভালো করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে এবার অকমান বিহু ও জানো ওই নলরে গজালিও থিয় অতি মরমেরে এ মাতি সুমাজনী ওই কাষলৈ নাহানো কিয় বিহু সম্ৰাট খগেন মহন্তদেৱৰ বিহু গীতৰ অকণমান সেনাই মোৰ পৰুৱাই গান্ধিলে সেনাই মোৰ পৰুৱাই বাঢ়িলে সেনাই মোৰ পৰুৱাই গান্ধিলে সেনাই মোৰ পৰুৱাই বাঢ়িলে সেনাই মোৰ পৰুৱাই গান্ধিলে পৰুৱাই বাঢ়িলে ভাল মাতে শ্যাম গলিয়া ডুবি নদিয়া বুকুৰে বহনা বিহুমান নানিলা মাহী ঐ পেহী ঐ দেহী ঐ দেহা ঐ বুকু হমে হমাই যায় সেনাই মোৰ পৰুৱাই গান্ধিলে সেনাই মোৰ পৰুৱাই বাঢ়িলে সেনাই মোৰ পৰুৱাই গান্ধিলে পৰুৱাই বাঢ়িলে ভাল মাতে শ্যাম গলিয়া কিলুম্বি নদিয়া বুকুৰে বহনা বিহুৱান নানিলা মাহী ঐ পেহী ঐ দেহী ঐ দেহা ঐ বুকু হমে হমাই যায় মাহী ঐ পেহী ঐ দেহী ঐ দেহা ঐ বুকু হমে হমাই যায় মাহী ঐ পেহী ঐ দেহী ঐ দেহা ঐ বুকু হমে হমাই যায় all the people of Northeast. So my own composition for all the people of Northeast. Join your hands and cheer up, let the whole world to know. Love and peace and harmony, the beauty to your eyes. Join your hands and cheer up, let the world to know. Love and peace and harmony, the beauty to your eyes. So this is for all the people of Northeast. So just put your hands together. The Northeast, and we are the one. We are the Northeast, and we are the one. Join your hands and cheer up, let the world to know. Love and peace and harmony, bless the beauty told. Join your hands and cheer up, let the world work to know. Love and peace and harmony.
many, but the beauty through your eyes. We are the Northeast. We are the one. We are the Northeast. We are the one. We are the Northeast. We are the one. Come on, sing along. We are the Northeast. We are the one. One more time. We are the Northeast. We are the one. We are the Northeast. We are the one. Thank you. And last but not the least, we are proud Indian. And this is for all the people, those who are watching through digital platform, and each and everyone present here. So this is for all the proud Indians. So this is for all the proud Indians. Just put your hands up in the air. Come on. So everyone have to sing this number. সকলে জোনাকে বলা পোস্ট लेते से सपोर्ट लेते से लेगा ना। सुनो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम ही कहो। हमने कहा है जो हमने जो के बोले अब तो यारा, अपना जाना है सबसे प्यारा। हमने जो के बोले अब तो यारा, अपना जाना है सबसे प्यारा। कहा है जो तुम ही कहो। This is what I'm like. Thank you so much. शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिले देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिले देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो भी कहो। सुनो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी।
शरारे हैं पानी के धारे हैं हम खाते करते नहीं जो वादा करते हैं करके निभाते हैं हम पीछे हटते नहीं जो हमें प्यार दे हमसे या प्यार दे उसकी के लिए जिंदगी अपनी बार दे जो हमें प्यार दे हमसे या प्यार दे जिंदगी के लिए जिंदगी अपनी बार दे हमने कहा है जो तुम भी कहो एवरीबॉडी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी 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 Thank you so much. Thank you. And we ended our today's episode of Community Cultural Program with such a bang, with so much energy and enthusiasm. Thank you, Mr. Ankur Borthakur, for such a power-packed performance. And thanks to each one of you for being so sport, for so generously helping out our artists, for generously encouraging our artists. Without your participation, our today's episode of Community Cultural Program would have been incomplete. Now, I would like to take this moment to invite up on stage each and every artist who took part in our today's episode. I would like to request everyone to kindly come up on stage. Ajir ei khondotot ji hokol shilpiye bhag lole, telok hokoluke মঞ্চলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ লগতে দলৰ প্ৰতিনিধি কেগৰাকীকো মঞ্চলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ দলৰ প্ৰতিনিধি কেগৰাকী হ'ল ঋতু বড়ো নাং ৱাংলো শ্যাম অজিত বড়ো মৌচুমী বৰা আৰু অংকুৰ বৰঠাকুৰ আটাইকেইজন দলৰ প্ৰতিনিধিক এবাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালোঁ Now we are going to present certificates to all the participating artists and all the troop leaders of Now we are going to present a certificate to each and every artist of our today's episode, and all the 5 troop leaders of the 5 participating teams will be felicitated by the director of NEZCC, Dr. Prahanna Gogoi sir. For this, I would now like to invite up on stage director of NEZCC, Dr. Prahanna Gogoi sir. A round of applause, please. I would now request Dr. Prahanna Gogoi sir, director of NEZCC, to kindly felicitate Nang Wanglo Shyam, who was the troop leader of Man Thai Speaking Cultural Society. Now I would like to request sir to kindly felicitate our singer of our today's episode, Ankur Borthakur.
Ankur Borthakur is being felicitated with a Phulam Gamusa. And the certificates for his team members are being handed over to Mr. Borthakur. Now I would like to request Sir to kindly felicitate Ojit Boro. The team which presented Bagurumba was led by Ojit Boro, and now he's being felicitated by the director of NEZCC. I now request Sir to kindly felicitate Mosumi Bora, the troop leader of Jumura Kola Kendro. The certificates are being handed over to her for her team members. And at last but not the least, Ritu Boro, who presented Diha Naam Tokari Geet, will now be felicitated by Director of NEZCC, Dr. Prahanna Gogoi sir. With this, we have arrived at the end of our today's episode of Community Cultural Program. We will be back again with a new episode of Community Cultural Program, and we will showcase in front of you different art forms of different communities of Assam as well as Northeast India. With this, we bid goodbye to you, and I would now request everyone to kindly stand up for our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय Hello. Thank you to each and